ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਦ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬੈਂਡ 6 ਤੋਂ ਬੈਂਡ 9 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੈਂਡ 6 ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर सक्सेस in the future and it is necessary to invest in schools and provide equal access to education for everyone। इसी स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Education plays a crucial role in ensuring a successful future. It is imperative that we invest in our educational institutions and provide equitable access. Equitable access मतलब same opportunity to chase your dreams, high quality education for all students. Same इसी statement ਨੂੰ ਆਪਾਂ band 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। The significance of education in shaping an individual's future can't be overstated. Therefore, it is vital that we prioritize funding for schools and ensure that all Chase-out code students have access to excellent education opportunities. Band 9 ਦੇ ਲਈ statement ਹੋਵੇਗੀ education is cornerstone of a prosperous and successful future. To achieve this, it is imperative that we allocate sufficient resources to our educational institutions and implement Chase Your Dreams policies that guarantee equitable access to exceptional education for all students.